today's our topics is the chronic infections of the larynx and the voice disorders. So, chronic infections of larynx, the common chronic infection of the larynx is the chronic laryngitis, and you will get a lot of patients about chronic laryngitis, acute laryngitis. Last classes we discussed about the acute laryngitis. And chronic laryngitis is very common, not only common nowadays. আর বাঙালি তো কথা ভোকাল কর্ড ইউজ না করে অ্যাবিউজ করে, তার জন্য আরও বেশি। সো আর ভয়েস ডিসঅর্ডার সেগুলো আমরা একটু পড়বো। সো ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিসের ব্যাপারে যে জিনিসটা, ক্রনিক ইনফেকশন অফ দ্য ল্যারিংসের মধ্যে নাম্বার ওয়ান যেটা, সেটা হচ্ছে ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস। অ্যান্ড দিস মে বি স্পেসিফিক অর নন স্পেসিফিক। Actually, non-specific are the most common. Chronic non-specific laryngitis. It is commonest than the specific one. Specific like the tuberculosis, syphilis, for that larynx is involved. And about the chronic non-specific laryngitis, এটা বলতে আমরা কি বুঝি, বা chronic laryngitis বলতে আমরা কি বুঝি? What we mean by this? What we mean by this? It is a chronic infections of the larynx, and predominantly involve the vocal cord. Larynx very big part. I told before last class যে আমরা বলেছি যে chronic larynx কে যদি আমরা ভাগ করি, আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি, supraglottic, glottic and the subglottic, and vocal cord is a part of the glottis. So not a specific chronic laryngitis, it is the chronic inflammations of the larynx. And among the larynx, which part is involved predominantly? Predominantly it involves the vocal cord. And how it presents? It is marked by long-standing hoarseness, and usually or may follow repeated attack of acute laryngitis. May follow the repeated attack of the acute laryngitis. Acute becomes the chronic ones. So about the chronic laryngitis, it is the chronic infections of the larynx, especially the vocal cords, and marked by the long-standing hoarseness of the voice, and it usually follows repeated attacks of the acute laryngitis. What's the etiology? Actually, আমাদের যে একটা সমস্যা সুবিধা আছে, exact etiology is not known. But every disease, a lot, exact, very rare and very limited disease, which we know that there is a specific, but a maximum disease or a lot of disease, the exact etiology is not known. But every disease have some predominant factors. Some predominant factors which involves about your chronic laryngitis. Chronic laryngitis ক্ষেত্রে কিছু factors কাজ করে. What are that? Number one, smoking. Number two, constant exposure to the irritants like dust, chemicals. So number one, smoking. Number two, constant exposure to the irritants like dust, chemicals. Number three, alcohol. Number four, upper respiratory tract allergy. Number five, reflex esophagitis, vocal abuse, constant mouth breathing, নাক বন্ধ থাকে সারা দিন রাতে মুখ দিয়ে দম নেয়, so mouth becomes dry and larynx becomes dry, dehydrated, and so there is the mechanism due to the dehydrations of the vocal cord. So constant mouth breathing, very important cause, and some systemic disorders like diabetics and the renal disease, and some it is also associated with some chronic infections of upper respiratory tract like chronic sinusitis with post-nasal drip. So these are very common, and you try to memorize like your name. What's your name? When we ask you, you can say very repeatedly or instantly you can say your name. So about the predominant factors of the chronic laryngitis, you try to memorize. তোমাদেরকে এই কথাগুলি পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে, এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাহলে তোমার পেশেন্ট তুমি পাবাই, গ্রামে যাও, বাড়িতে যাও, তোমার ঘরে যাও, তুমি ইউ গেট এ পেশেন্টস, দেন দে উইল আস্ক ইউ, দেন
You find out these factors, and you just, if you know the predominant factors, you can treat the patients. You can tell the patients that আপনি আপনার রোগীকে বলতে পারবেন, তুমি তোমার রোগীকে বলতে পারবে যে আপনি ওই ফ্যাক্টরগুলো থেকে দূরে থাকেন। So number 1, smoking. Number 2, constant exposure to irritants like dust, chemicals. Number 3, alcohol. Number 4, upper respiratory allergy. Number 5, reflex esophagitis. Number 6, vocal abuse. Number 7, constant mouth breathing. Number 8, systemic disorders like diabetics and the renal disease, and is also associated with the last but not the least, associated with the chronic infections of the upper respiratory tract like chronic sinusitis with the post-nasal drip. What are the symptoms? I told you that it is marked by long-standing hoarseness of the voice. Yes, hoarseness is the first and the constant symptoms of the chronic laryngitis. Hoarseness is the first and the constant symptoms of the chronic laryngitis, chronic non-specific laryngitis. Number 2, irritable dry cough. Number 3, complaints of feeling of lump. And associated with the sensation of clearing of the throat is often present. প্রায় ইচ্ছা করে গলা পরিষ্কার করতে ইচ্ছা করে কিছুক্ষণ পর পর, আবার এই যে গলা পরিষ্কার করতে ইচ্ছা করে, or patients have the sensation to clearing the throat, indirectly it also creates this chronic laryngitis. So this is like a cycle. You want to clear your throats, you will aggravate the conditions of this chronic laryngitis. Again, chronic laryngitis causes the sensations to fleeing the throat. So গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা, ইচ্ছা করা, গলার ভিতরে কিছু লাম্প বা গোটায় বেজে আছে বা কিছু একটা আটকে আছে তা মনে হওয়া, এবং কিছু কাফ হওয়া, এবং কাফগুলো ইরিটেবল কাফ, মানে সুরসুরি দেয়, গলার ভিতরে সুরসুরি, মানে কিছু খোঁচা দিল, দেন কাফ স্টার্টস। আর সবচেয়ে যেটা হচ্ছে কর্কশ সাউন্ড। এই পেশেন্টগুলোকে ইফ উইল এক্সামিন, হোয়াট উইল ফাইন্ড, আমরা যদি এই পেশেন্টগুলোকে এক্সামিন করি আমরা কি পাবো? হোয়াট উইল এক্সামিন দ্য পেশেন্টস, এই পেশেন্টগুলোকে এক্সামিন করলে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি: ক্রনিক সিম্পল হাইপারপ্লাস্টিক ল্যারিঞ্জাইটিস and chronic one simple and chronic diffuse hyperplastic laryngitis. That is simple and the diffuse. In the simple one, actually, what's happened? What we'll see? We will see the laryngeal mucosa is reddened. Red in the simple one, find the reddened laryngeal mucosa, especially on the vocal cord, the simple one. But in the chronic diffuse hyperplastic one, during the more in advanced stage, and we find that marked thickening and hyperplasia of the epithelium of the vocal cords, and marked thickening. So the difference only two, or you can say only the on examination we will see the color change, that is it becomes a red, and there will be marked thickening of the hyperplasia, marked thickening of the vocal cord due to the hyperplasia. So no need to differentiate simple, diffuse. If you can memorize, good, very good. What is the treatment? What's the treatment? Number one, you have to, by history, you have to take the very good history and your examination. Then the history, if the number one in the treatment is the primary cause is important. In the primary, to treat the primary cause, such as upper respiratory tract infections or allergy. Number two, the voice rest. So first you will find out the prevalent factors and the factors which are responsible for this, and you will advise the patient to avoid that. Number one. So we have to find out the cause. Second, we will advise the patient to take the voice rest. Number three, some soothing agents we can use. Like some sprays we can use. Some tincture benzene inhalations may help. This tincture benzene nowadays is not using, but in our times when we were the students,
It is very important, and actually it helps. What is the function of the tincture benzoin? It soothes the agent, and so it is soothing agent. So it decreases the local irritations. It decreases the local irritations. So it's very good. Then sometimes space therapy, some antihistamine, and more water because to take the more water, injection of the water. পানি খেতে হবে, বেশি করে পানি খেতে হবে, ঘন ঘন খেতে হবে। তারপরে যে বললাম যে ফ্যাক্টরগুলো, সেই ফ্যাক্টরগুলো থেকে দূরে যেতে হবে। পেটে গ্যাস করে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ reflux is number one cause. And one thing you have to advise to the patient about his or her meal, dinner. She have to take it 3 hours before the bed. রাতে ঘুমানোর 3 ঘন্টা আগে সে যেন খাবারটা খায়। তারপর যে স্মোকিং গুলো আছে, আমি আগে বলেছি, সেই ফ্যাক্টরগুলো থেকে তাকে দূরে নিয়ে যেতে হবে। এরপরে আমার ইনফেকশনস ল্যারিংসে থাকে, লিকোপ্লেকিয়া অফ ল্যারিংস থাকে। এটা খুব একটা যে ইম্পর্টেন্ট তোমার জন্য না। তারপরে মনে রাখা ভালো, লিকোপ্লেকিয়া অলওয়েজ এ প্রিপ্ল্যান্টেড কন্ডিশনস। সো এই সম্বন্ধে আমরা ডিটেলসও পড়তে চাই না, কারণ আমাদের MBBS এর খুব একটা লাগবে না। জাস্ট লিকোপ্লেকিয়া অফ দ্য ল্যারিংস ইজ আ প্রিপ্ল্যান্টেড কন্ডিশন অফ দ্য ল্যারিংস। এবং অ্যাকচুয়ালি এইখানে কি হয়, ফ্ল্যাট white black like lesions present anywhere in the laryngeal mucosa, white patch। অন্য জায়গায় যেরকম হোয়াইট প্যাচ পাওয়া যায়, এখানেও সেটা পাওয়া যায়। তবে সাধারণত সুপিরিয়র সারফেস অফ দ্য ভোকাল কর্ডের ভিতরে দেখা যায়, সুপিরিয়র সারফেস অফ দ্য ভোকাল কর্ডে। এবং এর মেইন কারণই হচ্ছে স্মোকিং অ্যান্ড দ্য অ্যালকোহল, স্মোকিং অ্যান্ড অ্যালকোহলস, এবং মেলস আর কমনলি ইনভলভড। যাক, এটা শুধু আমি ডিটেলস পড়তে চাই না, আমরা একটা শুধু জিনিস পড়তে চাই, সেটা হচ্ছে আমার ক্রনিক স্পেসিফিক ইনফেকশন। স্পেসিফিক সেটার ভিতরে খুবই সহজ, টিউবারকুলোসিস এটা মেইন। এবং নাউডেজ টিউবারকুলার ল্যারিঞ্জাইটিস যেটা ইজ মোর কমন। এবং উইথ সাম এক্সেপশনস, ল্যারিঞ্জাল টিউবারকুলোসিস ইজ সেকেন্ডারি টু দ্য অ্যাডভান্স পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। ভেরি রেয়ার যে primarily larynx is involved. Actually, it is secondarily involved. Comes from the chest, and results from the constant exposure of the laryngeal epithelium to contaminated sputum. কারণ যখন পালমোনারি টিউবারকুলোসিস হয়, তখন পেশেন্ট কী করে, কাফিং দেয়, কাশে, কফ বের হয়। এই কফটা বের হয়ে আসার সময় ল্যারিঞ্জ দিয়ে তো বের হয়ে আসবে, বারবার আস্তে আস্তে ল্যারিঞ্জটাকে ইনভলভ করে। And rarely widespread lesions over the laryngeal mucosa occurs by blood spread, very rarely. And incidence, males are commonly affected, and more the usual age is 20 to 40 years. How patient presents, actually patient hoarseness of voice, odonophagia, cough, fever, weight loss. Actually টিবির যা জিনিস কাজগুলো আছে সেগুলোই থাকে, রেফার্ডোটালজিয়া হয়। তবে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই যে laryngeal tuberculosis, laryngeal tuberculosis primarily it involves the posterior part of the larynx due to mucosal folds and stresses of the secretions there. ফলে mucosal fold গুলো থাকে এবং কাফটা ওখানে এসে স্ট্রেসে আটকে থাকে, সেই জন্য হয়, পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ল্যারিংসে হয়। এবং এটার যদি ডায়াগনোসিস করা যায়, ডায়াগনোসিস করার পরে আমাদের যে ট্রিটমেন্টটা দিতে হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ। সাধারণ টিবিতে আমরা যা দিই তা দিয়ে করা হয়। অ্যান্টি টিউবারকুলার ট্রিটমেন্ট, ভয়েস রেস্ট, ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য জেনারেল কন্ডিশনস। তবে তার আগে ডায়াগনোসিসটা কীভাবে করা হয়, এক্সরে টেস্ট ম্যান্ডেটরি, ব্লাড এক্সামিনেশন দেখতে হয়, স্পুটাম ফর এফবি। তবে এগুলোতে যদি না পাওয়া যায় তখন কি করতে হবে, কেন আইএল করতে হবে, ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি করতে হবে, দেন ডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি। তারপর আছে সিফিলিস অফ দ্য ল্যারিংস, ওগুলোর অত দরকার নেই। এরপরে আমাদের যেটা পড়তে চাই আমরা, ভয়েস ডিসঅর্ডার। ভয়েস ডিসঅর্ডারের মধ্যে আমাদের একটা হচ্ছে, দুটো আমরা শব্দের মধ্যে থাকি, একটা হচ্ছে ডিসফোনিয়া, আরটা হচ্ছে এফোনিয়া। ডিসফোনিয়া অ্যান্ড এফোনিয়া। ডিসফোনিয়া যেটা আমাদের ডিফিকাল্টিজ ইন দ্য ফোনেশন, আমার যে কথা, যে সাউন্ড, যে ভয়েসটা বের হচ্ছে, এটার মধ্যে ডিফিকাল্টিস থাকে। যেটা ফোনেশনের ভিতরে, অথবা ইউ ক্যান সে ইম্পেয়ার্ড ভয়েস বের হচ্ছে কিন্তু এটা ইম্পেয়ার্ড, নট নর্মাল, দ্যাট ইজ দ্য ডিসফোনিয়া।
two terms there is voice disorder, a lot of voice disorders are there. আমরা শুধু দুটো শব্দ নিয়ে পড়বো এখানে, তারপরে ভয়েস ডিসঅর্ডার দুটো ডিজিজ পড়বো ছোট্ট করে, তারপর আমাদের কাজ শেষ। তো আমরা ডিসফোনিয়াটা পড়বো আর এফোনিয়া, এ না মানে নাই, নেগেটিভ, নো, আর ফোনিয়া নো সাউন্ড। সো এফোনিয়া হচ্ছে মিনস লস অফ ভয়েস, নো ভয়েস, loss of voice. So two terms, one is the dysphonia and one is the aphonia. Dysphonia is the difficulty in phonation or impaired voice, and the aphonia means loss of voice. What are the main cause of the dysphonia? That is impaired voice or difficulty in the phonation. The important cause গুলো কি কি আছে একটু মনে রাখতে পারলে ভালো, খুবই ভালো, খুবই দরকার। একটা হচ্ছে congenital cause, যেমন laryngeal wave, cleft palate, and other abnormalities like sulcus, vocalis, like this. Plus this, forget it, just you try to memorize laryngeal wave, cleft palate, like this. And number two, abnormal dysphonia causes the infections like laryngitis, that may be acute, that may be chronic, tubercular, and other infections. Then number three, neoplastic. Number three is the neoplastic. That neoplastic may be benign and the malignant. And the non-neoplastic swellings also causes like vocal cord polyp, cyst, nodules, intubation granuloma, prolapse of the ventricle, and amyloidosis of the larynx. So amyloidosis of the larynx. This is one thing. Intubation of the granuloma, actually, while the anesthetist or we intubate the patient during surgery, if we injure somehow, we injure the vocal cord mucosa, later on vocal nodule or vocal polyp or something happens or fibrosis happened there. So intubation problem or intubation of granuloma for a long time, if a patient stays in the ICU long term, যদি patient ICU-তে থাকে, তার কিন্তু ডিসফোনিয়া পরবর্তী হতে পারে, এবং that is due to the intubation complications. Then vocal strain, vocal strain হচ্ছে আমরা ভোকাল কর্ডটাকে আমরা ইউজ করবো কথা বলার জন্য, we use the vocal cord, but what's happened, we have misuse. So due to the misuse of the voice, that is vocal strain করা হয়। অনেকে করে কি, সাউন্ডটা কুকুরের ডাক দেয়, বিড়ালে ডাক দিতে চায়, সো একটা স্ট্রেইন হয়, চাপ পড়ে, সে চাপের জন্য হয়। And sometimes abnormalities of the resonator system like paralysis. Resonator system এর মধ্যে আমাদের কে থাকে, প্যালেট, রেজোনেশনে হেল্প করে। প্যালেটের মধ্যে যেমন কোনো প্রবলেম থাকে, প্যারালাইসিস যদি হয়, নাজোফেরিং যদি আমার ক্লিয়ার না থাকে, সেখানে কোনো মাস থাকে, অ্যাডিনয়েড থাকে, নাজোফেরিং মাস থাকে। So and then neuromuscular lesions like bulbar palsy, pseudobulbar palsy, recurrent laryngeal nerve paralysis, myasthenia gravis, and some endocrine disorders. So when there is in the ENT, when some patients are coming, especially the fatty, young, if we are not finding any cause by after, then we used to do the check the thyroid function, because hypothyroidism, that is the myxedema of the cords happen. Myxedema of the cords happen. Hypothyroidism is one of the important cause for dysphonia. Then some drugs, certain drugs can cause the dysphonia, and sometimes some functional. Among these, so what this dysphonia cause, we will read two things: one vocal cord nodule, one vocal cord polyp. These two, just for because if you may get in written exam one short notes, vocal cord nodule, vocal cord polyp, you may get it. So just 4-5 lines I will tell about vocal cord nodule, vocal cord polyp. Vocal cord nodules, এটার অনেকগুলো নাম আছে, তুমি যে নামেই ডাকো, সিঙ্গার্স নোডিউল, টিচার্স নোডিউল, যে নামে তুমি ডাকো, কারণ মাস্টারদের এটা হয়, টিচার্স নোডিউল বলা হয়, গায়ক গায়িকাদের হয়, এই জন্য সিঙ্গার্স নোডিউলও বলা হয়। এই ভোকাল নোডিউলটা কি? আসলে ভোকাল নোডিউল একটা স্মল গ্রেইশ হোয়াইট নোডিউলস, স্মল গ্রেইশ হোয়াইট নোডিউলস কোথায় থাকে? অবশ্যই ভোকাল কর্ড, যেহেতু ভোকাল কর্ড নোডিউল, ভোকাল কর্ড কোথায় থাকে?
ভোকাল কর্ডটাকে যদি আমরা তিনটা ভাগ করি, anterior 1/3, middle 1/3 and the posterior 1/3, এভাবে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে ভাগ করে তিনটা ভাগ, আর যদি দুইটা ভাগ করি anterior 1/3 and posterior 2/3, তাহলে দুইটা ভাগ। এই ভোকাল কর্ড নোডুলটা থাকে at the junction of the anterior 1/3 and the posterior 2/3, এই জায়গার ভিতরে এই ঘটনাটা ঘটে এবং ইউজুয়ালি bilateral. So vocal cord nodule you may get it in your written exam for short notes. So what is the vocal cord nodule? You can say it's the other synonym, singer's nodule, teacher's nodule, and it's a small grayish white nodules situated at the junction of the anterior third to posterior 2/3 of the vocal cord. Etiology: females are more commonly involved. কি মেয়েরা বেশি কথা বলে? মেয়েরা তো গানও গায় বেশি, মাস্টার কি মেয়েরা বেশি? তার মানে কি? তার মানে শুধু এইসব ভোকাল কর্ড যে নডুলটা হয় বেশি কথা বললে কিন্তু হয়, আর তুলনামূলক কিন্তু ছেলেদের দ্বারা আমি বেশি কথা বলি, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। আচ্ছা যাক, মেয়েদের বেশি হয় ভোকাল কর্ড নডিউল। তবে ভোকাল কর্ডটাকে যদি ইউজ করা জানে তাহলে কিন্তু ভোকাল কর্ড নডিউল হয় না, আমরা ইউজের সে অ্যাবিউজ করে ফেলি। হ্যাঁ, একটা ক্লাস আছে, ক্লাসে চিৎকার করে কথা বলে অনেকে, অথবা বাজারে গিয়ে, বাজার তো অনেক লোক জোরে জোরে কথা বলে, ডেইলি সে বাজারে তার বন্ধু বান্ধব আড্ডা দেয়, জোরে কথা বলতেছে, তখন ভোকাল কর্ড ইউজের সে অ্যাবিউজে হয়ে যায়। যাক, ফিমেলস আর মোর কমনলি অ্যাফেক্টেড। So vocal abuse or faulty abuse or faulty use of the voice are the primary cause of the vocal cord nodule. So vocal cord nodule একমাত্র কারণ হচ্ছে vocal abuse অথবা faulty use. এবং even they can occur both in children and adults. ইভেন নিজের আমাদের যে মাদ্রাসায় যেসব ছেলে মেয়েরা পড়ে, ওদেরকে যে কোরআন শরীফ পড়ানো হয়, এগুলো যে ধর্মের বইগুলো, ধর্মের যে কাজগুলো করানো হয়, তাদের অনেক সারাদিন স্ট্রেন করানো হয় তাদের ভোকাল কর্ডের উপরে। এই জন্য দেখবা যে তোমার অনেক মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এটা পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আমরা বেশি পাই। যাক, এদের ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কী হয়? কারণ এটা আমাদের খুব ছোট্ট একটা শর্ট নোট থাকবে 2 মার্কের। ডেফিনেশন কাকে বলে, কাদের হয়, কজটা কী, কাদের ইনসিডেন্সটা কাদের বেশি হয়, এটা বলতে পারলে, আর ক্লিনিক্যাল ফিচারটা একটা ট্রিটমেন্ট। ক্লিনিক্যাল ফিচারটা আমরা একদম নাম্বার 1 যেটা, সেটা হচ্ছে হোর্সনেস ইজ দ্য মেইন সিমটমস। হ্যাঁ, এবং হোর্সনেস এবং এই পেশেন্টগুলোকে যখন আমরা এক্সামিন করি, আমরা বাইরে আইল করলে বাইলেটারাল পাই, নোডুল পাই। হ্যাঁ, এবং এট দ্য টিপিক্যাল সাইট যেটা হচ্ছে anterior 1/3 and posterior 2/3 junction. What is the treatment? Complete voice rest is the main treatment. Main treatment হচ্ছে তার ভয়েস রেস্টটা করাতে হবে। হ্যাঁ, এবং ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট যে ভয়েস রেস্ট করলে কিন্তু ভোকাল কর্ড নডুলটা কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। হ্যাঁ, ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। এখন কতদিন ভয়েস রেস্ট করাতে হবে, এটাই হচ্ছে কথা। আমি যেমন আমার পেশেন্টদেরকে 2 weeks করানোর পরে তাদেরকে আবার অ্যাডভাইস করে একটু আসেন, আমার সাথে কথা বলি। এখন আমরা আইল করলে বুঝতে পারি যে সাইসের ডিক্রিজ করছে কি করছে না। সো নাম্বার 1 ইজ দ্য কমপ্লিট ভয়েস রেস্ট। নাম্বার 2, ভয়েস থেরাপি। আমাদের কিন্তু ভয়েস থেরাপিস্ট আছে এখন অনেক, তাদের কাছে আমরা এইসব পেশেন্টদেরকে পাঠাতে পারি। ধরি সার্জারি করা এগুলো ঠিক না। হ্যাঁ, তবে আমরা ভয়েস টেস্ট দিলাম, ট্রিটমেন্ট দিলাম, তার যে পজিটিভ যে ভয়েস অ্যাবিউজ যে করেন তারা, সেগুলো থেকে তাকে পেশেন্টকে দূরে রাখলাম। Still that if there is a vocal cord nodule and there is the problem in his or her voice, cannot talk nicely, cannot properly, then শরীরের মতো কথা বলতে পারে না, then what will do? Microlaryngeal excision. To do the microlaryngeal excision, vocal cord nodule should be organized, and fibrotic microlaryngeal excision is necessary. So it is a very, I found very rarely we need it. Bilaterally, usually the way what I told you, abuse, overuse, faulty use, এটিগুলো ত্যাগ করা, তাকে ভোকাল ব্রেস্ট দেওয়া, স্টিম ইনহেল করা, ভোকাল কর্ডটাকে ডিহাইড্রেটেড করা, বেশি বেশি পানি পান করা, এগুলো করলে ঠিক হয়ে যায়।
এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভোকাল কর্ড পলিপ। নোডুল আর পলিপের ভিতরে একটু পার্থক্য আছে। ওখানে নোডুলটা একদম, এবং এটা একটা নোডুলের ভিতরে, কিন্তু পলিপ যেটা সেটা একটা পলিপয়েডাল মাস পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এবং পলিপয়েডাল মাসটা কোথায় পাওয়া যায়? occurs along the membranous part of the vocal cords. ভোকাল কর্ডগুলো, এই যে পলিপগুলো কি হয়, এই পলিপি আর রাউন্ড অ্যান্ড সার্কামস্ক্রাইবড, পেডাঙ্কুলেটেড or diffuse. Actually পলিপের যে ডেফিনেশনটা, কিন্তু পেডাঙ্কুলেটেড হয়। হ্যাঁ, পেডাঙ্কুলেটেড হইতে হবে। এবং আমাদের অরাল পলিপ, নাকে নেজাল পলিপ, রেকটামে রেকটাল পলিপ, এবং এটা মিউকোজা থেকে হয়, অবশ্যই মিউকোজা থেকে। এই একটা মাত্র জায়গা যেখানে রেয়ারলি আমরা ডিফিউজও পাই, তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু পেডিকেলটাই পাওয়া যায়। এবং কমনের সাইডটা কোথায়? পলিপ আর ভোকাল কর্ড নোডুলের সাইডের মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে ভোকাল কর্ড নোডুলটা পাওয়া যায় জাংশন অফ দ্য অ্যান্ট্রো 1/3 এবং 2/3 ওইখানে। আর ইয়েতে পাওয়া যায় পলিপটা কিন্তু মেমব্রেনের উপরে। ভোকাল কর্ডের যে পুরো ভোকাল কর্ডের মধ্যে কোন জায়গায় পাওয়া যাবে? ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র কমিশন or 3 millimeter behind the 3 to 4 millimeter behind the anterior commissure at the subglottic surface of the cord. এই দুইটা জায়গায় সাধারণত অ্যান্টেরিয়র কমিশনে পাওয়া যায়, অথবা পাওয়া যায় সাবগ্লটিক রিজনে। কোথায়? অ্যান্টেরিয়র কমিশন থেকে প্রায় 3 মিলিমিটার 4 মিলিমিটার পেছনে। এবং এইটোলজিটা কি? আগের মতোই, এক্সাক্ট এইটোলজি ইজ নট নোন, but there is some predisposing factors. এখানেও ভোকাল কর্ড ইউজ অ্যাবিউজের ব্যাপারটা আছে। হ্যাঁ, এগুলো আছে। তারপর স্মোকিং, অ্যালকোহল, এগুলো সবগুলো এই পয়েন্টগুলো এখানে ধরা হয়। হোয়াট আর দ্য সিমটমসটা কি? নাম্বার 1 hoarseness, নাম্বার 2 cough, নাম্বার 3 very rarely but happens, but stridor. Why? If the polyp is big and it drops down, it goes down. On indirect laryngoscopy, the pedunculated mass is seen and the polyp may be moving up and down during inspiration on its stalk. What is the treatment? The polyp, when there is a polyp, no way that যে আপনি ভোকাল কর্ড রেস্ট দিবেন আর ভালো হয়ে যাবেন। নো, সার্জারি ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য microlaryngeal excision and the voice rest. So vocal cord polyp, vocal cord nodule, this you may get the short nose and chronic and non-specific laryngitis. We can get a big portion, বড় প্রশ্ন আকারে পেতে পারো MBBS এ। সো আর বেশি পড়ার দরকার নেই, পড়াশোনা যত কম করা যায়। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দেখা হবে আমাদের আবার নেক্সট। আমি চাচ্ছিলাম যে একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো, দেখুন যে না আসলে হজম হবে না, এটুকুই থাকুক। নেক্সট আমরা রোববারে আবার পরের জিনিসগুলোতে যাবো। সো থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি এ পেশেন্স হিয়ারিং। আবার নেক্সট দেখা হবে নেক্সট সানডে।